changa kando hapo hivyo, so naongojea wazungu wakam. So when I went to Mombasa, I thought wazungu ni wengi sana. Ukifikiria ni kama venye yani venye mko hivi mnakuwa kwa wazungu na so nilikuwa nafikiri naenda na kama hadi they pass, they like you, they pick you na unaanza safari ya kwenda majuu. So I started the business the whole day na sikuona, so nikaanza safari yangu. Then to summarize the whole story, I ended up nilikuwa na dream nikiwa Kericho, nikajificha kwa chini ya kiti ya basi ya Eldoret Express usiku. The following day niko Mombasa, niko Nairobi, and I'll just summarize the things I did in Nairobi. Niliandikwa kuuza nguo za mitumba kwa Kawangware Market, na kutoka pale nimechotea watu maji Kawangware na Naivasha na President Riruta. Then from there nikaanza, the next job I did was to collect scrap metals na plastics. Tulikuwa tunapimanga Kijabe Street before the forest that is there iwekwe. Kuna watu kitambo tulikuwa na hapo tunapima. So tunapima napata pesa. I did that mpaka nikapata pesa. Nikaenda mpaka Kenya Railway Station. Ule mtu anakata tickets za third class. Nikaona nimuongeleshe anisaidie kufika Mombasa. When I spoke to this guy, nikamulilia, nikamwambia mimi niko na dreams za kufaulu kwa maisha, I want to be very successful and I think for me to achieve my dreams before I die, lazima nifike Mombasa, nipate mzungu anioe. So this guy akacheka, akaniintroduce kwa driver train. I ended up paying driver train 100 bob. Akanibeba kwa train at the back. Kuna train na kuna madriver wawili na wanaitwa firemen wawili. So when one fireman and a driver wanaendesha, the others are asleep. So nikalala kwa room yao huko at the back wa train. The following day niko Mombasa. By saa 3 nilikuwa nimetafuta njia ya kufika kwa beach. So nikienda Mombasa, I didn't know the names of the beaches. So nikifika Mombasa niliuliza which is that big beach yenye kuna wazungu wengi. Mtu akaniambia unauliza juu ya pirates, nikasema hiyo. So nikaanza kutembea nikiuliza pirates iko wapi. Nikapelekwa kwenda kuishi na nyanya yangu. My grandmother mwenye alinilea alikufa nikiwa 7 years old. After nyanya yangu kudai, babangu alikufa nikiwa 5 years old. I never saw my father, so lakini I attended the funeral. But the person who was my father and my mother was my grandmother. She died when I was 7 years old. Na baada ya nyanya yangu kufa, I was forced to go to the street. Mimi nilivuta gum, I started sniffing glue as a street boy at the age of 7. So when I was on the street, we used to sleep on the street. That's the time I dreamt my dreams. I was a street boy, no shoes, no home, dreaming of boarding a plane. I was a street boy with no family, dreaming of going to America. How can a street boy go to America? It looked impossible. But mimi nilidream, dream na purpose. So, if I may summarize my story, at the age of 7, niko street boy, nimedream dream zangu. So, the next thing I decided, I looked at myself as I was bright at the age of 7. So, nikaanza kutafuta, I started looking for a shortcut. I didn't want to stay for long before I achieve my dreams. So, nimemaliza kudream, I decided to look for a shortcut. So, I was told that at the Kenyan coast, there are white women, tourists who come. I was told that these white tourists, the white tourists, hawa washosho, wanyanya wazungu, wanakuja kwa beach Mombasa, wanatafuta mavijana wadogo. Wakikupenda, wanakufanyanga sonko. So mimi nikauliza